Good evening, everyone. To the people on the dais and all the people who have come here to legislate as wishes and to hear all us speak. How intricately the words difficult and great are they are together. Because only when you do something difficult, then you are termed to be great. So that is something unique, not just unique to the journey for IAS, but for any journey. You take up challenging tasks, you do achieve them, you get back from the setbacks, that is when you are termed great. అంటే సినిమాలో కూడా మనం చూస్తుంటాం ఏదైనా హీరో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తాడో ఆ కష్టాల నుంచి తేరుకొని గెలిచినప్పుడే దట్ హీరో విల్ బి కాల్డ్ గ్రేట్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. అలాగే నేను కూడా అంటే 5 అటెంప్ట్స్ ఇచ్చాను. ఐ కెప్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిఫీట్. చాలాసార్లు పరాజయాలు ఎదురయ్యాయి. 4th అటెంప్ట్ లో నేను ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను, అయినా సెలెక్ట్ కాలేదు బై ఫ్యూ మార్క్స్. దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్. అంటే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అవుతాను అనుకున్నాను కానీ కాలేదు. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఎలాగైనా ఇచ్చేసాను. ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చేసాక మెయిన్స్ అప్పుడు నాకు అసలు రాత్రులు నిద్ర పట్టేది కాదు. నేను రాత్రులు అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఒక రోజు ఏమైందంటే అంటే ఉదయం 3:30-4 ఆ టైంకి నేను ఆ రూమ్లో కూర్చొని చూస్తుండే. మా పక్కింట్లో ఒక ఇడ్లీ బండి పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉండేవారు. నేను మామూలుగా 3:30కి ఆ రోజు లేచి అన్ని సర్దుకొని సామాన్లన్నీ రెడీ చేసుకొని వెళ్తున్నారు. నాకు అనిపించింది అంటే 3:30కి లేవడం మనం చాలా కష్టంగా అనుకుంటాము, కానీ వీళ్ళు రోజు చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే ఏ పని చేసినా ఆ ఫీల్డ్లో మనం కష్టపడి తీరాల్సిందే. సో అది మనం ఇంజనీర్ అయినా, డాక్టర్ అయినా, ఐఏఎస్ అయినా, పిఎం అయినా, ఏదైనా కూడా. కాబట్టి ఆ చేసే పని ఏదో మనం అనుకున్న ఫీల్డ్లో, మనం ఎంచుకున్న ఫీల్డ్లో చేస్తే సక్సెస్ అవుతాం కదా అని. సో ఆ రోజు నేను అనుకున్నా అంటే ఏదైనా మనం అనుకున్నది సాధించాలి. వీ హ్యావ్ టు బీ ప్యాషనేట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బీ హార్డ్ వర్కింగ్ అని. అండ్ హార్డ్ వర్క్ గురించి ఒకటి ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ విల్ స్టే ఓన్లీ ఫర్ దిస్ డొమైన్. మీరు ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ అయితే ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ టు ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. అంటే మీరు స్టూడెంట్ గా కష్టపడితే క్రికెట్ ఆడినా ఏది చేసినా కష్టపడతారు. అండ్ దట్ బ్రింగ్స్ మీ టు దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం. క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంత ముందే. క్రికెట్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్ విరాట్ కోహ్లీ హియర్. మనం చేయాలనుకునేది ఇప్పుడు వి నో విరాట్ కోహ్లీ, హీఈస్ వెరీ డెడికేటెడ్ టు ఫిట్నెస్. అంటే రోజు 2-3 గంటలు జిమ్ చేస్తారు, గ్రౌండ్ లో చాలా పరిగెడతాడు. తను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు తనకి ఇష్టమైన ఫుడ్స్ అంటే బటర్ చికెన్, గార్లిక్ నాన్, ఇట్లాంటివి రోజు తినే ఫుడ్స్ కూడా వదిలిపెట్టాడని. అండ్ అదేది తనకు నచ్చి వదిలిపెడదామని వదిలిపెట్టదు. మనకు సాక్రిఫైసెస్ ఇవ్వడం ఎవరికి నచ్చదు, బట్ స్టిల్ హీ డిడ్ దాట్ బికాజ్ ఈవెన్చువల్లీ దాని వల్లనే అతను ఈరోజు అంత గొప్ప ప్లేయర్ అయ్యాడు. మనం కూడా అంటే కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ కష్టంగా ఉంటాయి, కానీ ఆ కష్టమైనవి చేస్తేనే మనం తర్వాత మనం చేయాలనుకున్న దానికి రీచ్ అవుతాము. And as a senior or as an elder brother, I would like to say a few things for your life going ahead. I see a lot of school children and also college students here. So the life ahead would be challenging. Meerante JEE aina, medicine aina, IAS aina, anything you choose. But I would like to say the challenges you go through will make you great. And please don't make this a matter of life and death. This is only one part of your life. Do your best, but if it doesn't work out, it is fine. We can do anything else, and your hard work and everything will stay with you. And eventually, I would like to say one quote which goes like this. Me andaki superheroes gurinchi vine untadu, Batman, Spider-Man, Superman. So there is a quote which says the world doesn't need superheroes. It needs more people who don't wait for the superheroes. It needs people who take action at their individual level. Manam andaram ade cheyali. Ante there will not be people who come and save us. We should not be waiting for them. We should take action at our individual level. Mana valla enta aithe adi manam chesi we should help in the progress of our nation. And we are all trying to do that thing, and I expect you all will do the same thing.
And I'm looking forward. I'm looking forward to how impactful you all will be going forward. And I hope many of you will be here on the same day as addressing such a huge gathering and inspiring the generations to come. Thank you, Jai Hind.